Very good morning, students. I am Mehta Manjum, Assistant Professor, Department of Commerce, SKNG Government First Grade College, Gangavati. Welcome to the session 3 of New Venture Planning. So, as we know very well, the program is BCom and subject offered as open elective subject as New Venture Planning, which is semester and the third semester, and the University Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University, Ballari, and the session is 3. Okay, under today's third session, let us learn about identification of opportunity available for starting a new venture. It means what are the opportunities for us to identify to start up a for starting a new venture. Okay. Now, learning objective. Well chosen goals and objectives points a new business in the right direction and keep the established company on right track. Okay. As we know very well, if our goals and objectives are clear or simple, okay, that which a common layman can understand, okay, it takes our new business in a right direction, on a right track, and keep the company in a right track. Okay, objectives are specific steps we and our company need to take in order to reach each of our goals. Objectives are very essential and important for each and every business activity. Okay, because objectives are the steps that take our company or help our company to reach our goal. They specify what we must do and when to do. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this is what the learning objectives. And outcome, session outcomes. Find problems worth solving. Okay, mobilize people and resources. How to mobilize people from one area to another area, and people here nothing but the employees ಇರಬಹುದು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, and the resources ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ. ಆರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ licensing. Okay, develop and cultivate endurance, newness or innovation, product or service. Last one is able to create presentations and business plans that articulate and apply financial feasibility and commercial viability of business plan. Outcome ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Recap. The last class what we had learned, new venture planning provides with cutting edge knowledge and skill on how to successfully develop captivating products and services to solve challenging problems in a highly uncertain environment. Okay, captivating means capable of attracting or holding interest. Okay, in the last class what we had seen, new venture planning is very much essential for starting of any new business. Planning is very essential because in order to improve our knowledge and skill and to solve the challenging problems which comes under or which are related to a uncertain environment, often under considerable time constraints with very limited resources. Under limited resources ನಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ವೆಂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ನಾಲೆಜನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ the identification of opportunity availing for starting a new ವೆಂಚರ್. ಒಂದು ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ
ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಹುಡುಕೋದಿಲ್ಲ. ಎ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್. ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾನಲ್ಲ ಅದರಿಗಿಂತ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದೆನ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, let us start with introduction. Generation and identification of business opportunity. Generation ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್, OSI ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಝೀರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಟಫೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. Yes, of course. The identification of opportunities is not an easy task. Okay. And success depends on proper identification and searching of opportunities. Each and every business success depends upon the opportunities that we find or that we create or that we generate or that we identify. Okay, if the opportunities are suitable for our business. Okay, if for example see here, listen here. if we find one opportunity, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸರಿಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ವೆದರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದು. ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಈಸ್, ಅದು ಏನಂದರೆ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಎ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ process. Of course, identification of opportunity is a creative process. Okay, creative or innovative process. And identification improves both number of ideas. ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ನೆಸ್, ಹೊಸ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಹೊಸ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ, ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಓನ್. ವೆಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಓನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಕೊಟೇಶನ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಯುದ್ಧದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೆದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ವೆಲ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಓನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು ಓಪನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ವಿನ್ ಆಗಿವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು project identification is concerned with, project identification is related with collection of information. Compilation means it is a process of converting the source code into object code. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ relates with collection, compilation and analysis of economic
ಡಾಟಾ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪರಿಸರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡಿಯಾ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋತ್. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಪರಿಸರದಿಂದ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಐಡಿಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋತ್, ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಓಕೆ, ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು, ಮರೈನ್ ಇರಬಹುದು, ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ದೆನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸಿ, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ environment is very, very, very important, because the environment directly or indirectly affects on or influence on business, because business exists in environment ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ environmental scanning is very, very important. First, let me tell you the meaning of environmental scanning. Okay, environmental scanning is a process of gathering information, andre collecting information, gathering information about events and their relationship within the organization. Okay, environmental scanning is nothing but a detailed study of the factor which are affecting on business activity, maybe internal ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ external ಇರಬಹುದು. Okay, the main purpose ಏನು? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂದರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಏಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೋಬೇಕು, ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಏಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ say in one sentence, environmental scanning is nothing but the detailed study of the factors which are affecting directly or indirectly on business activities. Okay, and the main aim of environmental scanning is to guide or to advise the management for future direction of organization athwa future decision about the future decision of related to the organization. Then now let us know what are the factors which influence on scanning process. Nature of business, ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ. Okay, nature of business is the first factor which influence on ಅಥವಾ effect on scanning process. Experience in business, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ, experience also affects on scanning. Okay, next, size and influencing capacity, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ability of executives are the persons who are related to the management, and they are the person who work for the organization, for organization success and development or growth or whatever it may be related to the development or profit. Okay, so
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರದ ಸ್ವರೂಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ environmental scanning. Techniques is nothing but a methods. Okay, methods of environmental scanning. Glick identified 3 techniques. There are 3 techniques according to the Glick. The first one is information gathering. ಯಾವ ಥರದ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. The information related to the environmental, both internal and external, which affect on business activity. And spying. Okay, spying means work for a organization by secretly obtaining information about competitors. Andre spying means collection of information about competitors antanu helbodu. Confidential, it is a confidential activity. Under this, the organization is going to collect the information, confidential information, confidentially about the competitors ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ work for an organization, okay, by secretly obtaining information about the competitors. Confidential ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, forecasting is nothing but predicting or estimating. There are 3 methods, okay, or techniques. First one is information gathering, both internal irbodu, external environment irbodu. Spying means secretly athwa confidentially competitors information anna collect ಮಾಡೋದು. Forecasting is nothing but predict or estimate. Okay, now essentials, element of identification of opportunities. Andre what are the importance ಅಥವಾ essentials or element of identification of opportunities? Not as easy and simple. ಇದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ. ವೈಡರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಫೀಸಿಬಲ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ನೋ ದ ನೀಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಶಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕು, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ a person depend upon different from one person to another person. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ is nothing but, triggering means particular action or process or situation to happen. Next, circumstances ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಬಲ್, which are the situations which can control by the organization, that is called as controllable factors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and the situations or the circumstances or the element which are beyond the control of organization, or which are, those are external to the organization, that are called uncontrollable factors ಅಥವಾ circumstances ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗೈಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರೀಸನ್. ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ರೀಸನ್ ಏನೇನು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ದ ಮೇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅದ್ರದ್ದು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್
ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಿಸರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ accelerate socio-cultural development. Okay, not only infrastructure, employment and other developments, but socio-cultural development is equal important. Okay, socio-cultural development is also one of the main importance of project identification. Next one, attract substantial financial investment. Okay, if our project identify, now what we find project ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿವಿ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಎನಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದರೆ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ investors to invest their fund in our project activity like that. Next one, beneficial consequences. Long run alli benefit beku, long run, okay, andre long time, long duration alli benefit ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. These are the importance of project identification. Rapid development ಇರಬಹುದು, employment and income generation ಇರಬಹುದು, development of infrastructure and environment ಇರಬಹುದು, accelerate social cultural development, okay, attract substantial financial investment. Okay, finance ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ, ಆನ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸೀಕರ್. ಎಸ್, ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಆನ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನರ್ is a leader or a businessman who starts his or her business by taking risk. Okay, they are the risk taker or opportunity seeker. Opportunities are based on, or opportunity heng edr mele base depend irutte andre capabilities, capacity, strength and weakness, yes, preferences, specialized skills. Okay, ಯಾವ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಓನ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಮ್ಮದು ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್. Yes, nowadays government is offering so many subsidies and ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಫ್ ವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ, we come to know which product have high demand. Okay, demand increase itre price also increase, andre if demand increases price also increases, if demand increases supply also increases and price also increases. Availability of inputs ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮೇಲೇನು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏರಿಯಾಸ್
where we can do project at a with a view for earning high profit. These are the selection of projects maybe depend upon the parents and own experience, government promotional scheme, high profitable product, okay, increasing demand, availability of inputs, expansion or diversification of plans, reserved product and certain locations. Okay. Now, project completion. Three basic dimensions ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಓಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, social cost benefit, location means area, geographical area, availability of technological skill is also very much important, counseling, inter-industry relationship means the relationship between one industry to another industry should be good, availability of development plans, okay, ಯಾವ plans available ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ, that is also important. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್: ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಟ್ರೇಡ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, where we can get information about a new project or identification of project, and so many journals. Government agencies, yes of course, regarding the schemes and all. Banking and financial institutions, they are going to offer so many financial benefit or loan on certain projects. Okay, from where banking and financial ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಾವಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಬುಕ್ಸ್, ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೈಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ they are the inputs for identification of project. Okay. Now, identification of opportunity sources. Identification of opportunity sources. Existing industry, ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಿಂದ ನಾವು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್, ಎಕ್ಸಿಮ್ ಡಾಟಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಗ್ಯಾಪ್, okay, research laboratories, foreign demand, unfulfilled psychological needs. Unfulfilled psychological needs ಅಂದರೆ ಯಾವೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. Economic and social trends are changing from time to time, from which we can generate or create opportunity. Okay, revival of sick unit, revival of sick unit. Next, other sources. So these are the sources from which we can identify the opportunities. Constraints in project identification. Constraints means the limitations or restrictions. There are two constraints, internal and externals. Okay, internal constraints ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ವಿತಿನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ,
that also affect ಅಥವಾ one of the limitation on project identification. ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ನಮಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕು ಬಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟು ರನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರಂದರೆ ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ external constraints in project identification. Now next one, non-conformity of socio-economic objective. Then government policies and regulation. If the government policies and regulations are changing from time to time, this also create a hindrance or problem in project identification. Okay, athwa this is also one of external constraints in project identification. Then heavy finance procedure. Okay, heavy finance procedure, financial procedure. Even for example, if I selected one project, I want financial assistance from so and so bank. If the financial procedure, passing of loan procedure is very very long, then it is also affect to our project identification. Andre ಲೆಂತಿ ಅಥವಾ ಹೆವಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡಿಲೇ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿತಿನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ constraints of project identification, that is divided into two parts, internal and external. Internal means within the organization, and external means which are beyond the control athwa which are outside of the organization. Okay, internally dependence on outside, andre outsiders ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಬಹುದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಡ್ಜೆಟ್, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಾವು ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. These are the internal constraints. And external constraints related to changing the technology, conformity, non-conformity to socio-economic objective, government policies, regulation ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹೆವಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಡಿಲೇ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಏನಾದರೂ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಆದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಸಮ್ಮರಿ. Identification of opportunity for a new venture plays a significant role in Indian economy. Okay, and fostering entrepreneurship by creating employment opportunity, increasing production, and accelerating the process of sustainable development. See, identification of opportunity play a vital role athwa important role in new venture in Indian economy. Okay, identification opportunity for a new venture, one new venture start ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು plays very very important ಅಥವಾ significant ಅಥವಾ vital role in Indian economy. Why? Because fostering entrepreneurship by creating employment opportunities ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು
ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, core strength will be identified and utilized by way of modern techniques in maintaining quality for enhancing productivity. ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ product. Identification of opportunity for new venture garner a higher share in exports. Okay, this is what some summary of third session. Now the references: Dr. Vasant Desai, Small Scale Industries and Entrepreneurship, Identification of Opportunities, published by Himalaya Publishing House. And the second one is David H. Hall, Entrepreneurship New Venture Opportunities, published by Printers Hall of India Private Limited, New Delhi, 2006. Dr. Sapna Bansal and Stephen Lawson, New Venture Planning, Starting New Venture, published by JSR Publishing House, LLP, New Delhi, 018. These are the references books. Next, MCQs. Okay, MCQs. Let us see the first question. What are the sources of entrepreneurial motivation? Okay, first A option is intrinsic, B extrinsic, C neither for the above, D both of the above. But the answer is A, intrinsic. The second one is, until recently what did the theory of the firm ignore? A, advancing technology, B, the role of the individual, C, social network, D, emerging source of funding. So the answer is B, the role of the individual. And the third question, the importance of entrepreneurship has always been fully acknowledged by academia. True or false? The answer is B, false. Next, the fourth question. Bird 1989 describes different types of risks. What are these? Financial risk, B, relationship risk, C, economic, social, career development, psychological and health risk, and D, career, health and financial risk. The answer is C. Okay, the answer is C, economic, social, career development, psychological and health risk. Next one is fifth. Okay, fifth one. Approximately how many people are employed in SMEs in the UK? Okay, fifth one. 2 million, 18 million, C, 14.5 million, and D, 16 million. Okay, and the answer is C, 14.5 million. Next, sixth question. What attributes might make someone more likely to become a successful entrepreneur? Okay, A, the need for achievement and a high tolerance for ambiguity. B, willingness to bear risk and self-efficiency. Next, C, internal locus of control. D, all of the above. So the answer is D, all of the above. These all above qualities or attributes needed for to become a successful entrepreneur. And the seventh question, entrepreneurs emerged in tandem with the proliferation of the World Wide Web. True or false? Seventh, B, false. The answer is B, false. The three major schools of entrepreneurial tradition are Chicago, German and Australian traditions, B, American, Australian and Canadian tradition, okay, C, Chinese and Japanese tradition, D, British, French and German tradition. And the answer is A, Chicago, German and Australian traditions. Ninth one, Garner 1985 describes 4 ingredients of the value creation process as: A,
The new venture, the organization they create, the environment surrounding the new venture, and the process by which the new venture is created. Okay. B1, starting the new venture, satisfying stakeholders, securing long term funding, and employing people. C, starting the new venture, the organization they create, the environment surrounding the new venture, and planning the closure of the venture. And the last one, D, is holding first mover status in the market, developing a marketing plan, satisfying stakeholders, undertaking an audit. So the answer is A. Okay. According to Garner, the value creation process is A, the new venture. Okay. The organization they create, the environment surrounding the new venture, and the process by which the new venture is created. And the last question, 10th one, in what year was the role of the entrepreneur given credit in relation to economic theory? A 1923, B 1883, C 1730, and D 1768. And the answer is C 1730. 1730 ನಲ್ಲಿ okay, role of the entrepreneur given credit in relation to economic theory, 1730. The answer is 10th one, answer is 1730, C. Okay, thank you.